Так, начинаем. Все, Ксюха. Говори за звук. Что там, как дела? А я буду вспоминать. Ага. Может быть, Орфея из тюрьмы. Another step forward. Camp life seems to suit the young owlbear. His coat of feathers seems fuller. What's up for discussion? Scratch's tail wags, Scratch's tongue lolls. Так. Мы получаем в лагере. Говорить со мной больше никто здесь не хочет. Можно уходить из лагеря, получается. Пройди второй акт игры. А я не изменил описание. Так. Название поменял. Так, вот мы и идем на пути в сам город. А здесь что? Здесь назад нас не пустят, да? Так, окей, наконец-то мы снова с небом над головой. Подземье, блин. Так, дочь тьмы что-то там хочет у нас. А, наша у нас теперь, кстати, блондинкой стала, да? После того, как стала... Сменила веру. Ого. Приятненько. Что-то здесь все вещи так покидали. Уже хилочки. Хорошие. Может, здесь будет куча? А, как знал. Так, бронзовый кубок. Стрела с дымным порохом. Это хорошо. Что там у нас, кстати? Новых. А нет, 2 рецепта новых. Зелье скорости, кстати, могу сделать. Так, эликсир психической устойчивости. Гранаты вот слабоватые. Масло замерзания. Понятно, фигня, короче. Здорово, малой. Excuse me, I can't find my mum. Я тоже твою маму не видел. He's shy. I'm not. My mum is called Emery. She went to go get some herbs for her spots. She was sick, and that was last 10-day though. 10 дней. Guards blow like petards. They don't help us. Oh, thank you. I'll pay you back when I... Так, и где мне найти его маму?
son that this is a holiday to spare him the truth? Угу. Do you know where we're going? What kind of inn is it? Can't talk. I'm sorry. We told our son that this is a holiday to spare him the truth. Так, ну вы, конечно, гениальные ребята. Так, кстати. Up on the hill. It's up there and we're down here. А, у меня где-то же здесь было общение с животными и дружба с животными. Опа. I'm just a cat. Please, I don't like talking. Nothing good, I don't think. She was so very sick. Maybe she made какой like котик? cats and went off to Sienna is my best friend. Please don't. Hi. I'm still looking. Так, ну маму ее где-то будем искать, судя по всему. Фиг знает где. Это самое начало города. See the city. Ой-ой. It's up there and we're down here. И куда мне здесь идти? Ну, сходим сначала сюда. Seeing that for days. Turn back, citizen. No passage in this direction. It's bloodier than a butcher's backyard out there. The cultists assaulted the gate. Атаковали They ворота. nearly had it too, before the Steel Watch intervened. You'll see for yourself soon enough. Угу. Так, там, значит, напали сектанты, да? Их уже, судя по всему, сложили в ровные кучки. А Something's это on my кто mind. такой? No passage this way. Ага, это просто болванчики, получается. Up on the hill. It's up there and we're down here. That's why we need to walk just a little more. If I was a Sharon lookout, this is А что происходит? whatever it is doesn't bode well. Угу. Какие-то землетрясения. Опа, куча. Еще одна куча. Дезинтеграция. Выпустить исправительный окислительный луч. Если 50-100 силового урона снижает до нуля, луч распылит ее, оставляя лишь прах. Так, ну-ка, Гейл. Charmed, I'm sure. Блин, да почему тут не можешь выучить заклинание? Капец. Все время низкий уровень, все время у него какие-то свитки Can't лежат. give up now. These boots have seen everything. Так, еще одна куча, ничего себе. Как много куч. Так, ну тут все попроще, гораздо скромнее. Мгм. Окей, сюда сходили. Пойдем сюда. Ага. Здесь какой-то хитрый спуск. А вот и Seems like Матис. a good moment to talk. You did me a real favor. That old bonebag Ketherick had some fancy junk stashed behind all the cobwebs and piles of gore. Didn't you? Figured we only got the scraps you didn't have the strength to carry. Wish I could tell you. We're stuck out here, but most of the action is when I tried to fool a sharpie like you. Have a look. Так, жетон ворона.
Уносящего амулет скорость прыжков полета увеличивается на 1,5 метра. Также получается состояние плавного падения. Эффект плавного падения сохраняется, даже если носитель полиморфирован или в диком облике. Ну, короче, с этой штукой не упадешь. Когда владелец ступает, он также стоит около тумана, радиус 2 метра, там фигня. Оружие наносит дополнительный урон, если вас окружает. Угу. А это что? Выше реагируем, Максим. Дает дополнительную ячейку заклинания. До долгого отдыха. Нафиг не надо. Ну, что-то как-то слабенько. По разнообразию в магазине. Вот с этим что делать? Надо оно вообще. Непонятно, нафига мне эти бошки. Видимо, где-то я их уже не использовал. Так, ну хоть от веса освободился. Oh, hi. If you're here to save me again, I don't really... Да, очень здорово, что тебя не надо спасать. Что у нас здесь? Кулак лохан. Кулак лоха. Ну. Чё хотим? Please just go home. You're ruining a perfectly The flaming fists are supposed to protect this good city, but they allow trash and vermin. You're a true Baldurian, I can tell. You must understand why we need to keep these strays out of our city. Какие дворняк. Excuse me? I was wherever you're from. Clearly they don't... gods. Go talk to Nestor if you must. I've got... You and I have no... You see them over there? Refugees? Ha! Died in the wool agents of the Absolute. Mark my words. There's probably only a handful. Or, you know what they say about... Between you and me, I don't think there are enough flaming fists here for these refugees. Us Baldurians can't feel safe with so many of them roaming about with... Let's hope Archduke Gortash can make a difference. Да, он изменит всю I ситуацию. just lost a wager. Who are you? Someone who bet that you'd never be foolish enough to actually show your face in this city again. But here you are. And the gold in my purse is soon to take. There have been whispers about you, sister. But I can't help but feel the strangest twinge of disgust as I look upon you. Is it true? Has Our Lady forsaken you? I suppose that's the subtle... Oh, don't be so harsh. It's plain to see Привет. that you turned heretic, even if your friend had kept his mouth shut. I know the truth. I know my parents still live. Tell me where they are, and I have no quarrel with you. I'm afraid the quarrel is unavoidable, thanks to you. Now I must report your reappearance. If you are intent on bringing matters to a head, then seek out the House of Grief in the lower city. Though, if I was you, I'd be very tempted to just forget it all and disappear. То есть по делу ничего он мне не скажет, да? Это еще кто? Манипнесто. Donations? Do you know advice? If you don't have anything to donate, you can get going. Thank you. Got something else to donate, have ya?
Хоба, ничего себе. Это что? Это что-то интересное, 2 двадцатки. If you must, I suppose it's. What are you still flapping your lips at? Реквизированный сарай. I hear you've been given Here goes nothing. You best not piss away Manip Nestor's good graces. Так, а что мне здесь делать? А, вот сундук для пожертвований. А, то есть я могу слямзить пожертвования. Ага. И как предполагается, что я сюда положу монеты с его разрешения, если ящик закрыт? I say, terribly decent of you to come. Oh, how kind of you to say. I have been growing my bristles. Salute. С ним ничего не будет, да? Nestor, that Yui. What are you still flapping your lips at me? Anything of use? Блин, что ни хрена себе, сколько народу здесь. Так, все, с сараем вроде бы все понятно. Ага. We've got to get Grunchin at the city, but he's in no shape to travel. I wonder. Don't know how we're gonna get Grunchin to the city, wounded as he is. А что с ним не так? Whatever you need, I can't help you. Even talking is painful right now. Опять 2.20. Это что такое вообще? 2 критических успеха подряд, причем с преимуществом оба раза. Really? This isn't necessary. I'm sure there are other people that need your help more urgently. Shh, not so loud. If those lads find out I'm faking, they might go off on their own. I don't really have any other friends. And I like those lads. Понятно. Звездун. Got me signed up to learn to make pots, which is dumb. I'd rather learn how to kill cultists. I'm really... So, you survived. That's more than many. It's mainly anger that keeps me going. Zevlor. I haven't seen him since the massacre on the... Your face is familiar. Да чё ж вас столько поумирало-то там? What? I mushed. I ran through the... As if I could change that. Here, forgive. Is this your first time in Baldur's Gate? You do? My apologies. Used to be you'd arrive knowing you had a full belly and a warm bed waiting for you. These days, there's barely enough to go around. Add the refugees on top and, well, folk aren't feeling too generous. Tensions. Some well-to-dos in the city donated enough to see the newcomers right for the time being. Only they didn't bother helping everyone else. Locals going without while strangers feast. It stoked the fire, all right. If I wasn't wearing this uniform, I'd walk round there and teach them a lesson they'd never forget. Что-то не совсем понял, о чем он.
what peace? If no one's... Those refugees have been leeching on our city for too long. If we need to march round the front and kill every last one of them. Let's see them eat our food with their guts on the floor. What do you say? Tell them I'll cut out their eyes and make them... Что с ним происходит? Ага, это что такое? Ага. So, you're the lick-spittle who crushed the boat. Have you come begging, sniffing for our stones? You'll need to bleed and carve this city if you want to turn him to grave meat. When you find the lordling. So, Orin is a shapeshifter. How long has she been watching? Понятненько. Что тут у нас дальше? Что происходит? We got here first, friend. Это что за... If you're here to fill an empty stomach, look elsewhere. Folks swarmed what little was up. Back off! I found these up. Да что с вами не так? Прям настолько все голодные горожане. Еще одна куча. Ну, пусть ходят кучи ищут. Заработают все на жизнь вообще без проблем. Понятненько. Лагерь гурцев. Кто такие гурцы? No screaming children. My friend from the Hag Swamp. You're a bright light on a dark day. We underestimated an enemy, much like I Oh, yes. I know you hid him from me. Frey, Valdisk Durovna. Our tribe left camp on a rescue mission. Only Alma and those you see here, they could not. I will say no more. I thought I knew the faces of all your friends, Gandrel, but this one is new to me. Those who have left us will be sent. As we all hope to. And this is the one I spoke of, my lady. They killed not only that Fenn's hag, but also the undying general. Two fine trophies. Perhaps like Baldur's Gate is haunted by many things. Casador. His foul spawn have stolen away innocents at night, whisking them back to... They took our children. We are monster hunters all. Our purpose is to kill beasts like these. But in our haste... They tore us to pieces. Vampire spawn and werewolves. What's left of my tribe is wounded and broken. We cannot stand against him to save our children. But perhaps the Slayer of Ketheric could. If you do this, our entire tribe... May the gods keep you. Нормальненько. Квестик нашел. Our dead fought well. They died well. To lose our children is a tragedy. Ulmer insists the tribe is not cursed, but... Это я, грубо говоря, еще не в самом городе даже. Где там город-то, ё-моё.
Окей. Здесь стопудово что-то было, да? Скорее всего, куча. Нет, ничего. Нет, кучи даже. Да. Be honest. What do you think of the new look? Well, I'm glad someone does. Perhaps I'll get used to it. Then that's where we need to go. Угу. Это где-то там внизу. Ну окей, пойдем дальше. Вдоль этой улицы. Quite a spot, eh? Knocks the breath out in... Угу. The circus of the last days has returned. See Dryads, Jinn, and Dribbles the Clown back with a new act. Что-то с мозгом этим, да? А мне что с этим сделать? Так. Тихо, что там? Здрасте. Ключик нашли. Удачненько. The circus of the last days has returned. See Dryads, Jinn, and Dribbles. I knew there was a story. The name's Lens, reporter with the Baldur's Mouth Gazette. Care to do a quick interview? You, of course. News travels fast in this city, and after your exploits, you're quite the... It won't take more than 2 moments of your time. If you play your cards right, this could... So, you've arrived at Baldur's Gate. What's brought you here at a time like this? You have? But I thought our soon... Though, if anyone could help him, it would be you. You've got my sources. Они, короче, все на этого герцога прям молятся. How did you manage that? I'm sure you are much more than that. His absolutist friend, the cult's threat is far from extinguished. What's your plan of attack? Gortash, maybe. You'll find me much harder to kill. Опять? Второй раз я уже ее нахожу. Still rolling in the muck, I see. You shed your secrets so easily. No matter. Gortash knows Это не секреты, блин. coming. Knows you have the Bone Lord stone. Do not let remember. His throat spits lies, but my blade carves. She's toying with me. What does she want? Heartless bastards! Get in line! Зачем в очередь? Take it somewhere else. Stelmane is dead. This does not bode well. Кто мертв?
The priests will open the temple. If you're looking for Il Martyr's charity, you're out of luck. The crying one weeps today. Our Father Lorgan is the best of us. Won't help us. At least let the... We need tree. Take me to my cherished Shira, and thy reward shall be plenty. Thou shalt return to me. Thou shalt have my blessing. Beneath the rampant joy, you sense the monk's fear. Shira hath devoted her body and soul to Il Martyr. You feel a chuckle coming on. Shira. Teach you how to pray, so don't teach me how to investigate. Us to decide who deserves Ilmater's grace. Why not? We let more outsiders in, and more who had more faith than Father Lorcan. How did that exactly? Lorgan let a killer into our Bill, even sinners receive Ilmater's grace, and Father Lorgan knew that. We don't pick and choose who we aid. Thank you, stranger. Does Ilmater's service involve protecting heretic absolutists? Enough. You seem a kind soul. Mm-hmm. Father Lorgan, I've nothing against Father Lorgan. Look, investigator. Brilgor might have been a criminal, but he was no murderer. Enough, Yanis. Listen to yourself. The evidence speaks for itself. Это чё за дичь killed такая? Father Lorgan, then, be it out of shame or profane duty, offed himself with this Shitey little elephant. Oh, two people just died on temple grounds. Investigator Valeria thinks it's a murder and is content to blame Brilgor. The politically convenient. Feel free to look around the temple. But fair warning, the investigatoress's caress would be my best bet. That's her usual haunt after closing a case. Valeria never found the murder weapon, so that could be a start. Anything disproving that I can tell you where to find. Shira passed away last year. Да ну нахрен. We buried her in the crypt under the temple. I really hope you find some. Угу. I've said all I have to say already. I know it's not fair. This was the best job I ever had. And now they're blaming a refugee for his death. Typical. No, he came a couple of times for soup. Potato chowder was his favorite. Didn't seem the murderous type. Some folk didn't like how he looked after the refugees. But I don't think they'd kill him for it. At least, I hope they wouldn't. That's a scary... Так, от него никакой информацию не узнаю, да? Что у нас здесь? Угу. Это наверх. Это... О. What ails you? Marsh fever? Feather lung? What do you want to know? I reckon one of the refugees killed him. Cruelly. I found a paralytic poison on one of his wounds. We give them everything. Угу. Ну-ка. The corpse regards you lifelessly. Дворф одет в красное. The corpse remains silent.
hiding Rilgor from fists. Must protect innocence. Ilmater's will took him to the tunnels with the spell's power wanes. Угу. Ну вот, получается, что... Please, leave me. Ага. Ключ от сундука Лоргана. Чем знать, где этот сундук? Так, окейушки. Что мы тут найдем? Угу. Тут, короче, всякая еда. Может, дальше что-то будет? Так, ну крови здесь до хрена. Геральдический знак. Кнопка. И что? Здесь еще одна? Fucking shapeshifter. She'll try to break our best asset, our trust. Yeah, but I'm not going anywhere. Так, обряды перехода. What's that? Так, раз. И два должно быть. Или здесь на каждой стене это. О, открыл. Так, сейчас. Это я пришел вот отсюда. Открыл проход вот сюда. Угу. Здесь что-то нифига себе. Еще одно подземелье. Блин, я только из одного вышел. Сюда сначала схожу тогда. И вообще сюда. А, нет, сюда. A crypt. This must be where Shira Clawan is buried. Угу. А как мне понять? А, тут ё-моё написано. Here lies Flintster Sunseeker, born 1400 DR. Here lies Вот. Sister Shira 56 DR. Date of birth unknown. Что мне поднять нельзя? Here it is, the tomb of the amulet spirit's granddaughter. I'm for a family reunion. Faithful to the crying god, long didst I wait, only to find thine empty flesh. Угу. И что дальше? Gone thou might be, alas. Так что мне? Опа. Ну, оболочка-то что? Swear I did to shed this foul mania and bestow it upon Shira. She, who now shall bear the madness Shah has wrought on me? Shall it be thou? Чё за трэш?
20. Сегодня прям прет. The monk himself holds your answer. Tasha's hideous laughter is a powerful skill, but earning it may come at the cost of wisdom. Thou shalt know the extent of Shah's mania, Tasha's hideous laugh, but at what cost? Who might say? Well, if laugh I must. Так, он какой-то, короче, офигевший. Ой, а чё? Еще раз по нему долбани. Вот. Вот так вот. Неплохо. Что происходит? Ага. Завершено. Torturous fate by any measure. Ну да. Турецкая сандора, белокурый альф. Других отродьев трех монастыренных можно встретить верных ночных на драконьем перекрестке. Мы нашли шаритского соглядатая по имени Ферт. Он рассказал, что монастырь спрятан в месте, которое зовется Домом Печали в Нижнем городе. Принять себя вину, просто покончить теперь дух навсегда остаться проклятым. Ну, что уж тут поделаешь. Так, тут понятно. Пойдем сюда теперь. Угу. 20. Нифига себе. 15. Должно хватить. Да, хватит. Тоже 20. 19. И мы получили эликсир силы облачного великана. Увеличивает силу до 27. Всегда мечтал. Опа, баночки приятные. Угу. Это еще кто? Угу. Ого! Это что было? Не просто столкнули мне Shadow Heart? Так, ну нет. Это должно... А это что, не гуманоиды, блин?
Один готов. Побежали, побежали. И еще разок. Дэнс. Итак. Она еще живая там, да? 21 хп. Так, гасим. Ключ с цветочным узором. Раскрыть убийство в храме. Так, что-то мы здесь уже... Сейчас ведет из склепа храма, открытый в потайной ход через окрестные пещеры. Нужно пройти, чтобы найти новые улики. Обувь рыцаря клятого преступника. Так это особенная обувь. Балкош. Расчлененное тело колдуна в клоунскую. Что долго я вызов, но потому что хоть не смогла разобраться в шерсти. Слизь гусеницы. Давай пытается вернуть. Испытание. Угу. А кому там было что сказать? Вот этому. The corpse regards you lifelessly. Dolor did. The corpse remains silent. It does not know. Our blood red dwarf. The corpse tries to speak, but something prevents it. Flophouse. Секреты Долора. Ну, допустим, что-то я узнал. Секреты Долора. Долорес. Какой, надо ж... Обездвиживатель. А, вот и этот. Орудие убийства. Так, так а где она? Цель слишком далеко. Что, блин, значит? Слишком далеко. Как мне ее вернуть-то? Где ее вообще тело? Мне ее сбросили отсюда, и она теперь хрен пойми где. Так, идем сюда. А, вот она, господи. Ну уж обойдешься сама.
won't last much longer. I can keep going a little longer now. Так, окей. Захилили. Здесь у нас что еще сюда исследуем. Ну, вообще, типа, орудие убийства уже есть. Нет? Ну вот же, это кинжальчик. Прям стопудово. Это, кстати, этому Астериону надо. Магическая рука в качестве бонусного действия. А, стоп. Ну-ка, ну-ка. Так, тут шляпа, перчатки. Ну, почему бы нет? Здесь все ясненько. I applaud your taste. Ага, ага. Так, ну тут тоже все вроде бы в порядке. Так, тут какой-то схрон. Алмаз устраивает. Корыто с губками. Что это должно быть? Ух ты. Свежие припасы даже есть. Ничего себе. Блин, так а что это за подземелье такое? Здесь что-то прям дофига проходов всяких. Так, кровавый след продолжается сюда. А тут он... Вот, был чей-то лагерь, судя по всему. I think these were the people Father Logan was trying to help. The priest is of little use to them now, apart from a prayer for the dead. Так, ну и здесь, по сути, особых улик я не вижу. Так, вот здесь вот. Так, кольца острой колбасы, кошель. Призыв элементально. Но тоже непонятно. Нет здесь какого-то доказательства, что ли. Ну, хотя здесь я все обижал. На внимательность, если бы что-то было, чтобы уж оно бы уже сработало. Так что здесь, наверное, все. Так, окей. Ага. Здесь просто газ.
Но я попаду, типа, сюда. Поэтому... А, тут вот вижу что-то, вижу сундук. Ладно. Смертельное облако. Допустим. Ага, нормально так дамажит. Так, и увидел ловушку. И все, здесь больше ничего нет, я правильно понимаю? Нормально. Ой. Вот что нужно использовать. Совсем забыл про свой чудо-амулетик. Так, ну погнали дальше сюда, значит. Тут уже все обсмотрели. Вход в пещеру. Это не пещера. Это выход из пещеры. А что, вход завалило? Нет. Угу. Ну, следом и кораблики плавают. Красиво. Так, окей. Это я вышел аж вот с этого конца, да? А, то есть это вообще не врата Балдра? Ничего общего с... Это Ривингтон. Ого. Это я еще только на подходах. Так. А здесь это мне на мост теперь надо? А, кстати. Почему так я сделал? Неправильно. Worth a try. Так. Теперь мы все снова вместе. И что здесь? Здесь ничего не понятно. Значит, этот ключ на мосту? Непонятненько. Угу. Здесь будет куча. Да? Ничего здесь не будет. 4 провала подряд. Обалдеть. Обалдеть.
Тут ничего не понятно. Так, угу. Это я сейчас возвращаюсь в храм просто таким вот способом. Так, ну туда я решил не заходить. Ночлежку Фрейга. Найти, куда подходит цветочный ключ. Это я в храм забежал, да? Угу. If you're looking, times maybe. Да, куда вы побежали? How goes the search? That's it. Proof that Valeria. If you can convince them of Brilgor's innocence, then perhaps he'll make a. Так. Please. Здесь, судя по всему, ничего интересного больше нет. А, ну еще наверх можно подняться, посмотреть, что там. Еще одна лестница, да? И еще одна. Начищенное ожерелье. Ну, в гнезде нормально. Там вон стопку писем вижу. А не спрыгивать я туда не смогу. Ну ладно, Гейл, пускай меня научит летать тогда. А, зачем летать? У меня же есть зелье плавного падения. This cat belong to Gale? Ага. Так. У меня разговор с животными еще есть. Ага, долгий отдых. Понятно. Здорово. Mr. Dakarios, heavens! Tara! That can't be. I suppose you won't be terribly shocked to find your old friend Tara amongst the pigeons. My, is that a ring? Enjoy yourself now, Tara. Looks like you... She isn't my Trezin. She's my friend. And from the looks of things, it appears she's eating pigeons. Oh, right. Well, these must be important birds indeed, Mr. Dakarios. Forgive me for feasting. Oh, gee. Стопка писем открыть. Угу. Угу. Ну, потому что им жопа. Так, хорошо. Нифига себе, спрыгнул с крыши, кровью и залил здесь все. Так, они бегут, судя по звуку, да? Да.
Бегут, бегут. Better not be cursed. Don't give me trouble now. Один. Хорош. Сейчас будет 5 подряд критических провалов. 3. Ну, что-то близкое к этому. Опа, хорошо. Зачем, правда? Шорткат себе открыл. Своеобразный. Блин, цирк какой-то. Another. Good. Ага. Хорош. While the cage is sturdy, the lock is old. It could be jammed shut, so not even a key could open it. My time comes. I will show you. All of you. Так, а Гейл меня не наставит? А, и так 20. Неплохо. See, every one of you is vicious, cruel. You kill my mate, I raw, break my cage, and then you die. You all die soon. No! Жесткая ты какая-то. Don't get too close. Рыжик. Я ему дал мясо, да? Угу. Я же не руку ему дал себе откусить, правильно? Hey, maybe steer clear of the beasties. One of them's near rabbit. Mum won't let me touch. Don't get too close. Угу. Buddy the dog is my very... Why? Because with him... Ooh. Did you hear about the scarecrow who lost a fight? He got the stuffing. Oh, you're all such good friends. I've had a... Oh, well, if you insist. The hair on the back of your neck raised. You, my special assistant. Come on up. Buddy's been practicing day and night for this next trick. What? A round of applause? Now, I always tell children that they're special. Tell me, what makes you special? Так, внимание. Boring! You, my friend, are the most special. You're special, my friend. Praise the up. Ага. Неплохо. Вот вы, ребята, зря, конечно, на меня наехали. -1. Угу. Аж 2 хребтолома мне сделал, да? Фьюдор. Чё не Фьодор? Чё ты умрёшь-то? Ага. То есть они
игнорируя меня, пьют мирняк. Ну, игнорируйте. Нет, так я делать не буду. Ой, стоять. Я могу вот так вот сделать. Дружок, блин. Пирожок. Так. Минуснули пёселя. Хорош. На, подержи, жаль, не попал. О, этот зато попал. Слабенько, конечно. Ага. Понятно. Да, а кто это, если не гуманоид? Ё-моё. Хорош. И еще раз хорош. Промах. А противник остался один, я правильно понимаю? Вот и все. Another doppelganger. At least we didn't kill a real clown in front of an audience. Угу. Ключ от клетки зверя. Ага. I have something to ask. My kids, my prey. You took them. You forgive me. I was close to killing you, killing everyone. The circus is my family. They rescued me when I was but a youngling. He wore the face of Dribbles, of the scent of a stranger. Thank you for calming me. Я могу тебя открыть. Если его открою, то начнется бой, да? А нет, я прям заклинил этот замок, да? Ну и ладненько. Can't believe Dribbles did. You took those back. I thought you were part of the You fought. Ну это очевидно. You started that. Очень смешно. Dribbles? Так, окей. Здесь в целом понятно. Подрались, разобрались. Так, медраж. Так, кто такой? Да куда ты? Беги сюда. Не сейчас. Угу. Нифига, ты какой-то дерганый. Лишь красношапка. Мумия. Есть.
you realize she is miming putting on face paints. She has them to... В яркого клоуна. Понятно. У меня уже такое есть. Ну давай. Испытаю удачу. Ой. Joyous news! Behold! Akabi's Wheel of Wonders is better than any clown. Then Akabi pities you. В смысле? The spongy mo... Let us see. You notice a glint in Akabi's beard. As it glows, the wheel moves away from the jackpot. He is... Alas! No jackpot for you. You dare speak to me as if we were... I am, however, feeling gracious. So I will forget this and allow you to spin again. Or I can turn you into something vile. Behold! Какую я... Он меня... Он меня на 20 ходов превратил в сыр? Ну да. Класс, я стал головой сыра. Не, братан, я тебя за это захреначу. Угу. Нет никакого зелья, которое меня превратит из головы сыра обратно. Потому что что-то тут не то. 8 ходов еще. Подождем. Сейчас ты мне договоришься. Я жулик. Угу. Настроение у меня хорошее, не буду тебя убивать. Угу. Miss Silvertongue says there is nothing to worry about. Stop fussing. Oh, dribbles. My wife is heartbroken, but I'm sure a sizable contribution from an adventurer such as yourself would... Oh, you shall be thrilled and delighted. Черный I алмаз. know it. Масло Василиска. My wife shall be delighted. 5000? Customs are her favorite, particularly when their facial structure is as unique as yours. Tremendous! I'll have your statue shipped to your... То есть я реально потратил 5000 золота на статую.
А я умею распоряжаться бабками. Clown Man is dead. Oh well. Why? I die, you die. Yes! I has lots of stuff. Just for you. Угу. Это есть. Так, ну и ладно. I'll give it a shot. Так, это вот куда уведет меня? Bet I can crack that open. Хорошо, десяточка ровно. Так, а вот у нас тут кладбище. Печенье. Это свежая могила. А это кто такой? Что, здесь нет кучи? Ни одной. Так, вон вижу целебное зелье. Don't mind if I do. Угу. Так, вон. Это сюда не надо мне. Итак, здесь ясно, цирк тоже смотрели. На, еще не весь получается. Борис, Джейкоб и Люсиль. Почему бы нет? Screaming children, an oozing corpse, and it's not even my bed. Lucretius, ringmaster, necromancer, bringer of the night. Oh, and why? Прехшталмейстер. It's a pleasure, darling. Нормально. I thought the absolute wouldn't dare set foot in my circus. To use such a woeful dribbles impersonator, as much as alas, but I cannot. I need him back, and I'll shower the person who finds him in love. That's the spirit. Good luck. Так, окей. He's terrible. Это тоже понятно. Идем дальше. Надо через храм выйти на дорогу, по идее. Так. We loved Father Logan as you did. We would never hurt him. We had nothing to do with his death. Swear it. Что у нас здесь? The absolute army is on our doorstep. Угу. Mommy keeps talking about. Do me a favour. Box my ears in. I can't listen to any more whining about. Угу. Do not, under any circumstances, Курьерская служба. Угу. But I. What did the postmaster say? Done so. Так. You didn't
Don't wander around Rivington alone, all right? Can I help you? Oh, bloody ribs. Sorry, mate. Угу. Кузнец. Здравствуйте. Эксвитияп. Or a dagger. Or maybe a spear. You look like you know how to use a spear. By spear. What do you say? Oh, yay! Итак, что ты нам предложишь? Танцующий бриз, глефа двуручная. Ну, типа... Ну, такое. Так, это у нас какие-то тканьки. Наряд костяных шипов. Вы получаете 15 уровень здоровья всякий раз, когда впадаете в ярость. Снижает весь получаемый урон на 2. Когда владелец получает удар атаки ближнего, атакующий получает 2 единицы колющего урона. Ладно. Не очень. Ну, стрелу можно взять. Стрелы, значит. Ну, а остальное как-нибудь в следующий раз. Want more? Want less? Wanna sell? Wanna buy? You know where I am. Очень странный кузнец. Bet you heard Baldur's Gate was safe, right? Well, it's a bloody lie. They've banned refuge. If you're after a job, Neverwinter is on the Neverwinter? lookout for adventurers. Так, эти, значит, Neverwinter. I ain't looking to make friends or enemies. Так, это еще что? I heard what you did about dribbles. Больше никто. Keep a sharp eye out. Red caps are on the loose. One's deemed. Угу. Так, универсальный магазин. Универсальный магазин. Здесь универсам есть. Вывеска кузнец. Еще один. If you're a customer, go down to the shop. Otherwise, well, given the shopkeeper can tell you more. Give the lazy sods. Угу. Это кому? Это я не туда попал, куда мне надо, судя по всему. А, ну все правильно. Это магазин кузнеца. Ладненько. Почему в универсальном магазине только кузня одна? Где универсальность? Шухерок. Нормально. The place was empty. Keep those. Denuvia! Get these squatters out of my house! Arthur, sweetheart, you paid me and my boys to be... If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. But... I just want to remove these unlawful interlopers from my property. Excuse me? I'm exceeding. It's one thing to donate extremely generously. This man's indignant demeanor barely masks a sea. I'm a very magnanimous individual, but this is my home. Either they leave,
Wouldn't you be on edge if your beautiful home had been defiled by such brazen interlopers? You don't exactly look desperate for gold, but I can't help but very well. Get the job done, and you'll be paid. Do you think you're clever coming in and We were about to make a bit of extra cash before you. The Guild, a loose coalition unifying every criminal outfit in the city under one collective rule, from cut purses to contract killers. Хм. 28. Нормально настакал. That was a Come on, boys. You see, those animals are out of the picture. Can we stay now? Or are you going to turn us next? Same way lots of us did. If you had the chance to put a roof over your family's heads after being on the run for Torm knows how long, make it quick if you can. All's well that ends well, eh? I'm sure the Guild will be in touch with any What's the word? Can we stay? I don't want to take charity for... Thank you. We'll get going as soon as we've got our things together. Finally, those off. Here's your payment. As I've got so much to do now. Так. В смысле, выгнали? Я их не выгнал, я их переселил. Все довольны. I go away for a few days and the place is ruined. Look, I really don't have time to chat. Thank you so much for your interest. Угу. Что он меня послал, да? Но здесь же стопудово что-то есть. Люк. Скрыть. Sense watchful eyes upon you. Ага. Если вот так вот сделать. Не смотри сюда. 7. Угу. Так, себе, конечно. 20. Вот, теперь неплохо. Так, тут куча ловушек, судя по всему, да? Ага. Нифига себе здесь ловушек. Ой. Не-не-не-не. Ваши коробки фейерверков мне не интересны. А теперь куда она делась, блин? Так, окей. Угу. Все. Вернись на место. Угу. Инструкция для подарки только для беженцев. Пожалуйста, распространите. Обезвредить. Три. Кайф.
Бум. А, и... компрометирующее письмо. По мишкам сделай природу, проще просто из этого время ночью мы тебя именно кормим. Might be worth checking Arthur's donations. Looks like his generosity is Ага. compromised. Понятно, там что-то с пожертвованиями не то. This'll be fun. You again. Did you need some sinister? They're extremely precious. And you shouldn't be poking around in my workshop and tampering with them. Really? Угу. На меня нападет? Нет, не нападает. Так, ладненько, отдохнем немножко. Угу. Влакит? Или кто это? Queen Vlaakith. You are her Charlotte, and I've seen the captive Orpheus with my own eyes. Spoken to Chef. the betrayer Voss. I have only a moment, and you, Hashar. We are Githyanki. We... The traitor Voss has lied to you. Can this be true? Is the Githyanki prince really a threat? Return to the astral serve me, and I will ascend commander of dragon. A final... Lae'zel's thoughts become yours. The sight of Orpheus looms over her mind. Voss's words echo within it. She means to forever turn her back on... I gave you my faith, and you called me traitor. I gave you my life. I have witnessed too much, and you have given Orpheus will live, and I will hear his... You... The Kithraki will bring you. I will tear your flesh from... I will Да-да-да. Ой, а чё так много народу здесь? Странно. I think this might be it. Soon. But look, we've just about made it to the city. That'll do me. Let's go protect it. With this heat going, I can't spare the energy to think. Anyway, it could be worse. I'm exactly where I'm supposed to be. Damn! It can't have been easy for Lae'zel to stand up to Vlaakith like that. But there's nothing that woman can't do. It is done. As long as the undying queen reigns, I am as it should be. Better a short life. Better to unite the Githyanki under a prince who would free their mind. So why do I feel so bitter? Хорош. Vlaakith has upended Lae'zel's whole existence. Lae'zel's bitterness is born of sadness. She is mourning the loss of the person she once was, and can never be again. How well you've come to know me. But in truth, I have what I have gathered for myself. Vlaakith cannot unmake she, and so from the old Shema Salah, Orpheus's will above all.
May the comet blaze my path forward. Orpheus's freedom is my want, and there will come a time when I can think about myself beyond the Lich Queen who enslaves the Githyanki. But that time won't come until the Prince of the Comet flies again. We find Voss. You were really nice to me before, and, could we maybe... Oh. If the child's desperate enough to seek safety in our company, who are we to turn her away? Yes! You've got a fire and everything! Теперь у меня еще и дитё с котом в лагере. But please. I brought my own paring knife, and now I just need some ingredients. Ну, продукты у нас есть. Так, здесь со мной никто не будет разговаривать, да? Можно отдыхать. How did you? Oh, it's you. Forgive me. I am drained. Ever since you killed, it's rebelling against Orin and Gord. I suspected that when we took Ketheric's stone, the brain would begin to break free. I do not know what happens now when it receives. You feel the Emperor's fear as if it were your own. An elder brain. Beautiful, isn't it? The mighty. Come. Your company isn't unwelcome. You are correct. I'm haunted by memories. They are relentless. I can think of nothing. No Duke Stelmane, or Berlin, as you thought you were my first ally. Far from it. I have long sought the allyship, though my relationship with Berlin was different from my relationship with you. I see that you are unable to let that go. But manipulation or not, we need each other. In life, she was my business partner. Back you, it was together. I could not have done any of it without her. Just as you think that mind flayers are soulless husks who feel nothing. You are wrong. Feeling is vital. Like you, mind flayers know fear. But unlike you, unlike the others of my end is and always has been. Berlin understood this. Berlin became my freedom. Another quake. Погнал сюжетик вперед, судя по всему. I brought my own pet. I go away for a few days and the place is ruined. Так, больше здесь ничего я не найду, да? Это мне нужно проверить его пожертвования, где бы они там ни были. И потом идти к нему с уликами. Так, хватит. Хватило.
Ага. Тут ничего нет. Так, этот дом тоже осмотрели. Что-то остается. Магазин, вот эта вот область. Это что? Исследовать подозрительные игрушки. Вот мы сейчас их и исследуем. Вот здесь, да? What are you still flapping your lips at me? В смысле? Да мне надо с тобой поговорить. Где там что? Какие игрушки? Может, это здесь? Блин, вообще непонятно здесь не... А, вот. Все, нашел. 2. Угу. Приколдесно. Опа. Хорош. Who's that rummaging around in there? You have 2 seconds to explain yourself before you're under arrest. What? Those are children's toys. How do I know you're not the one who planted those explosives? Ну, хорош. All right. I guess it can't hurt. No one back home will ever believe this. No such luck. Gods. Так, игрушки обезвредили. Пойдем вернемся к этому гусю. Посмотрим, что он нам расскажет на заминированные игрушки. Надо было сначала это проверить, а потом никого не выселять. Все равно ПВО загасил, и там остались жить все, кому надо. Haven't you got anything better to do with your time? What? Whatever you think, you know. I'm sure some gold would help you to forget. Please don't. What do you want? They would have killed me if I refused to rig the toys. I can't tell you. I won't tell you. Хорош. И что он нам сейчас поведает? Эксперимент. But there's more. Smoke powder. Inside. Not because I want to. Because I have to. I don't know who's in charge. Лавка фейерверков. Start, go there. Tell them Uncle Philologia sent you there. I told you what you wanted to. His plea comes with an offering. A pass granting you access to the lower city. I will, thank you. Пропуск на коронацию эрцгерцога. Устраивает. Я даже не знал, что какой-то пропуск нужен, а он у меня уже есть. Очень даже приятненько. Итак. Осталось вот здесь еще пробежаться.
Гризельда. Я ж здесь. Heads will roll for this transgression, this injustice. I don't give a shit about all that. It's how a perfectly respectable businessman wants to bring his, well, business into this fine city. They talk some absolute horse bollocks. I should be loins deep in Chares's caress by. Понятненько. Не пустили дядьку. I apologize for my husband and his... What was that, my dear? Nothing, No, I'm afraid I must... My love, you can't keep being so rude. All the grabbing and touching startles poor Biscotti. I will not apologise for caring about my... Oh, trust me. Some of us don't. Whatever the dog thinks, being here is much better. Well, the children can be a touch grabby, but war is no place for a precious little baby. Так, я хочу услышать, что мне скажет этот песик. Oh, God! Are they gonna see it? What happens if they don't see it? А что если скажет, а что если не скажет? Yes! Oh, goodness, yeah! Oh, yes! You're... Угу. Here we are, Griselda. Oh, yes, yes! Понятно. Это еще кто у нас тут? Glad to see you. Glad to see anybody, really. Так, ясно. Что у нас тут? Вообще надо ли сюда забираться? Ну да. Нифига себе, свиданочка. Fine day for it, eh? Got... Can I help? Частный, блин. Могла бы и поделиться бутиком. Частный у нее пикник. Ё-моё. Опять тут все трясется. Что это там за звук? Какой-то люк. И летит. Последнее предупреждение. Иначе крейзеры заберут себе мельницу. Плюшевый медвесыч. Где он? Так, это что такое? Это, видимо, что-то приехало. Before you lies the unconscious body of a man. A newborn, unattended. How fortunate. Oh, but it is. Так что он стал производить сильно для себя сущность спилка. Kill it. Absorb its power. Come no closer. What are you? You are like me. Like I was. Help me. I am my vessel. If I can still taste his terror. We need to feed. We need a brain, fresh and frantic, to restore our strength. Very well, kid. Естественно, он попытается сейчас что-то мне сделать, да? Ну ладно. Так. Давай, давай, давай. Промах. Попало.
Вот и все. The creature was born recently. Its mind is still fresh. You can absorb its potential if you consume it. Угу. Moving ahead. Так, тут все ясненько. I need a quick word. Тоже он кровь. Let me have a little peace and quiet. Сиди в своей тишине. Что? Ага, куча. Да здесь он реально походить, повыкапывать все кучу, можно всех накормить будет. Так, ну вот здесь я, получается, только не был. Так. Провал. Здорово. Something to send? Welcome to Sword Coast Couriers. To send and to serve. Delivery not guaranteed. Well, we've had to change the policy. Hard to send letters by... I'll tell you, it's left me in a right pickle. Become a postmaster, Danzo. It'll be easy. Nobody mentions having to... You sense there's more to his anxiety than a few missing letters. You read it? Technically... Tell you what, I'll give you a nice little bonus as well. A finder's fee. Mm-hmm. What do you say? Хорош. Fine. Forget you saw anything. В смысле? Молчание. 658. А, все, больше ты со мной общаться не будешь, да? Я еще сюда хочу сходить. Тут ничего не понятно, да? Нет, какой-то есть Джеффри. Окей, погнали дальше. Ага, вот я и дошел до моста. Чего вы мне скажете? А что у тебя со щекой? Куда она улетает? Уи. Well, do you have the means to support yourself? Right. Article 30.1.5 of the Council's decree on your name. Well, take it up with the Duke if you don't like it. Now, your name? I'm doing the last time. Name? Да ты бесишь меня. Well met, citizen. Your parasite stirs. From the construct you... I am a steel watcher, citizen. State your business. Uh-huh. Eyes open, body still. The Watcher will communicate with our new intelligence directorate. Upstanding citizens have no reason to fear. And you are an upstanding... Угу. Что за сканирование, блин? Behind the Watcher's gaze, a presence awakens. You are seen. Whoa.
Your party's prior transgressions are reflected in its stare. As it has heard the howl, it has seen the deep shadows of Grimforge. It knows the cold walls of Moonrise. The Watcher speaks directly into You are marked for special treatment. Not simply an enemy of the people, but an enemy of the Absolute. Come quietly, or die. Ну, сохранюсь, конечно, но... Please comply now, citizen. Eat this, you pile of junk! Villains, take heed. God damn it all! Recovery is imminent. Bastards, or I'll have your heads! А, то есть я просто прохожу, да? Damned outside. Move along. Фигня какая-то. This unit is damaged, citizen. Меня спасли какие-то гуси, которые бросили что-то в него, да? Так, ну вот, я зашел в город, это радует. Probably break his nose. Good. Bloody gnome, we need to find you. You an adventurer? Looking to pad your purse? You'll change your mind once they kill innocent citizens. The only language they'll understand is that of... I agree. But we give the right look. Good. Sniff 'em out. Gut 'em clean. Ой. Baldur's Gate safe. Bring the head back here when it's done. You are marked for special treatment. Please Eat this, you pile of junk! take heed. Почему не одобряют до этого они? Откуда в нее? Ну, отсюда откуда-то в нее, получается, бросили. Этой фигней. Так, о чем мне? Вот здесь нимбл. You'll change your mind. Give the right look. No matter. Угу. Так, окей. Новых зелий никаких. Великое зелье лечения можно сделать. Да, мне вот сюда... Что здесь вообще нужно сделать? Что как будто... Можно просто сюда спуститься или прийти пешком. А, ну можно вот так, собственно, сделать. Вход в пещеру. Так, а что мне здесь предлагается сделать? Что нимбл? Так, стоп. Здесь вот я был. Размер локации, конечно, просто гигантский. Угу. Все провал, да? Классно. Хоген, это кто такие вообще? А, так это они собираются что-то подорвать, правильно? Торчащий гвоздь. You think I want my clan
facing down one of those walking death machines. Only if you're quick. Слепящая вспышка. Если это стальной страж или всевидящее око, то цель оглушается, получает штраф 1d6 к броскам атаки. Дороговато. Если честно. А что я могу тебе продать? У меня давно никакого прихода не было денег. Блин, нет, лунную грефу. Подождите. Так, это понятно. Даже неочищенное ожерелье. Угу. Угу. Good to see you. Wasn't sure. I spent a lot of time thinking of worst-case scenarios while I didn't imagine anything as bad as this. The Gondians have handed Enver Gortash the means, and the citizens have rolled out the resistance fighters are few and far between. My iron hands, what's left of the Harpers, and you. I hope, as long as our objective is the same, the reason, but neither of us gets what we want. And the Steel Watch, they're a threat to you, me, and every man. They act all civilized. Sir, when he becomes Grand Duke, it will only get worse. Laws will change, freedoms will vanish, and soon you and the fucking Gondians are to blame for all of it. They invented the Steel Watches, and they've always been happy to provide their technology. They would have licked Saravok's boots, given the chance. And I had a plan to put a stop to them. But the way things are now, if we stick our heads above ground, the Watchers are on us like flies on shit. Same as it always is. In this case, the foundry where these Gondians are ingenious, but we're more than equal to them. There's nothing they can build. I've built something unique for just a room powder bomb. First of its kind. 50 wizards high on the weed. Get the bomb inside the Gondian facility. Wulbren, please. This... Quiet, Barkus. The adults are talking. It's liberation. The Gondians picked their side the minute. If they had any courage, they'd have refused him. Now they'll die like the dogs they are. That's what I've been saying. Fine. You want to try flapping your gums in the... But their idea of diplomacy is a... So take the bomb. Just in case I'm right. And you're... As long as you see sense, I don't care when you see it. The foundry is in the lower city. Down by the docks. Getting inside won't be easy. But when you do, place the bomb at the heart of... The streets will be clear. Бомба из рунного пороха. 50-120. Ну, не так уж и много, кстати, урона что-то. Так, все, здесь мы потрындели, правильно? Можно вылазить. Все, вылезли. О, универсальный магазин. Вот оно где. Ладно. Еще раз здесь пробежимся. Ну, вообще здесь прям много всего. В третьем акте они как будто решили еще контента навалить. Я до города дойти не могу. Все время какие-то задачки.
Крэк. The missus and I have been dreaming about the city. No more. Наглухо прям закрыто, да? Looking for lodgings? Don't bother. All the decent places. Коронация. А, так это этот герцог. Хренов. Come to Baldur's Gate, he said. Adventurers get welcomed as heroes, he said. Poxy Drim. Bloody ages we spent hiking from Murren. The bridge gods had some shite about Ну, это для меня уже будет не проблемой. А вот здесь у нас как дела обстоят? Так, а еще выше можно подняться? Вот, это где-то здесь. Дорожный сундук. Нет, не то. Опа, зелье полета. Ого. 20. Хорош. Ага. Окровавленная записка. Не хватает, нужно покрыть основу, чтобы покрыть... Угу. Кровь. Notice some blood has pooled on the wooden floor. Угу. Хорош. You notice the blood's source. Под кроватью спрятан труп. Ключ Фиона. It's identical to the one held by that corpse in the tunnels. Угу. Так и чё я узнал-то? Планы храма. Окровавленный пергамент. Ага. Все убиты. А. Вот раз, два, три, четыре, пять, 6 человек еще живы, получается. Алый кожаный доспех. А почему у меня будет перегрузка? За счет чего? А, бомба 16 весит, да? И эта фигня 15. Сейчас будет проверка на скрытность. Ну, это все фигня. Так, список целей у меня, получается, тоже есть. Если что, я смогу его, кого-нибудь из них спасти. Так, у нас здесь какой-то торговец еще сидит. Тодрик шедевр. Так, у него есть еда. Дороговато. И что это у нас тут? You're looking parched, sweetheart. Else, darling. Another sip and I'm like to... But other hankering for spicier flavors. How about you get right as full... Don't worry your pretty head about the fist, love. I can play them all like a lute. $19. Oh, hells. Last thing I need's the... See you around, doll. Damn it all, that guy's loaded! You just... But I've still got one tip left, just for you.
Listen, sweetheart. Start with hoots if your whistle needs wetting. You want extra attention. Rustled Irenia's feathers, eh? Well, no harm done. Her moneymaker catches more fish than a frog catches flies. Don't know about that, chum. Hoots Hooch packs could beef you up, sharpen your tongue, or knock you out cold. Damn! First one's on the house. So, don't come bawling to me if your big toes fall off or your tongue coils in a knot. My business is slinging but you poke some folk hard enough, they're bound to squeal. And Mamselle Elmira there looks about ready to... Caress! Get the attention... Have a look! Ага, амулет пьяницы. Есть 2, 8, пока пьяны. Угу. Понятненько. Молоко. Кофе. Что-то здесь прям дофига всех. Come to pay your respects to the real lady. It's your lucky day. I am receiving compliments at this time, and you are most welcome to make an offering. Oh, you flatter the unwashed rabble who frequent this establishment, but they do say a burden shared is a burden halved. Can't you hear from here? They're talking about the new. As for them personally, one never washes and instead douses the drow. Two of our most popular courtesans. A night with them, of course, they are siblings. But judging from the throngs of... That's rather a broad topic. We get all sorts here. But he dresses fabulously, but stinks of the head. Так, кто-то тут. Королева Роллов. Месье Шапо. Enjoy the fiddling. Throw a few coins. That blacksmith was paying me to use the clamp. A new face. Looking for another chapter of... You have but to ask. Don't be shy. I used to work as a courtesan back home, and my sister as an artisanal masseuse. But we found surfaces craved the body of a drow like a drug. Life is easy in our line of... Perhaps, once we have saved more gold, another adventure will begin. We've had busier days, but... I'd have to restrain myself far more than any play bindings do if I worked in another field. There are so many who come to me speaking of a once-in-a-lifetime moment. Trust me, you don't want to miss my signature mesobar... And is that your partner with you? What a gorgeous couple. Perhaps we could come to an agreement. A brother and a sister at the same time. Yeah, no. You do your thing, but that's not mine. A shame. But either one of us will be ready for. Так, что тут у нас еще? Надо идти сюда. Another case closed, another bottle. Hang on a tick. I recognize that face. You were talking to Yanis after I... Why must you busybodies in... You remind me of Developer. Fine. If you doubt my conclusions, out a Baal plot. Developer's been harping on about Baal for months. I assumed it was just a bunch of conspiracy codswallop and fear-mongering. Fine. Блин, летающий слон с трубкой. What's your theory? No need to wave documents at me. Constable Developer is going to... Since you seem to be on an obnoxiously similar wavelength, why don't you seek her out? Oh, and you'll need this. Да, есть у меня уже твой пропуск. Well, what are you...
Тут же козлище. Так, вот как это вырубить. Я забыл, блин. А у тебя что есть? Так, ладненько. Что у нас тут дальше? Во-первых, что-то здесь есть. И вот здесь. Я здесь могу, кстати, запрыгнуть, наверное. Нет? Ну, могу, получается. Все остальные могут? Так, ух ты, Гейл прыгнул в Карлах. И Shadowheart тоже. Все, красота. Хоба, 16. Еще раз. 6, еще лучше. $21. Вот теперь другое дело. Так. И что я здесь обнаружу? Деревянный сундук. Грешный красный на костяном белом. Это что еще значит? Так, ну здесь я, соответственно, больше ничего не найду. Ну это все. Все гораздо проще делается. Но мне все еще нужно сюда наверх. Точнее, вот сюда наверх. Возможно, я смогу попасть отсюда. Так. Ну, добежим, сейчас посмотрим. Нифига себе, блин, здесь лабиринты. Ну и здравствуйте, конечно же. Конечно же, он здесь. You must hear me, devil. There is only one thing in this. You must help. Hush now, boss. These guests, and unlike you. Whatever you discuss with this devil, I must hear of it. I'm glad you came. Not to my door. Not yet. But one more. For the first time since the Nautiloid, your mind is clear. It's unsettling. Wouldn't. I'm afraid the tadpole is still there. But I did the lift. Huh. What's the catch? I brought you here because I'm true to my word. And I can make all of this tadpole business, which means you and your lovely friends can... I'll admit, you've impressed me. But no matter how far you come, you're still
on the road. At best, it will kill you and everyone else in this city. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. I can give you the means to break him free. I suppose Orpheus is your only hope of To you, he will be a friend. After all, you're at war with the Orphic Hammer. An artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus is held securely in my house of... Isn't it just? And it's even more There it is. Of course. power. You free Orpheus, and in doing so say, and you give me the crown. That crown to this devil. Успехов. Feeding gunpowder to a lava worm. Agree to nothing. Better to have it in my hands, and far from your precious world, than in the hands of power. I have craved it ever since the arch-wizard Carsus created it. That was the great age of humanity. Netherils flying. I was there the day it all fell apart. Entire cities plummeted from the sky. The screams. Oh, the screams. Hundreds of thousands of people. And Carsus was responsible. Not driven by malice, but by ambition. He forged a... Men cannot contain so much power. Carsus's folly, the bards and scholars call it. I call it hope. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils, and that I could use that crown to you. Zariel wouldn't like that much. But even I'm not so desperate to spite her I'd put the hells in this bastard's hands. The hells require order to function. It is with the crown, I would impose perfect order. Unity. If it was stolen from right on... The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his... So much power and potential kept... I raged. But only for a decade or so. Then I waited. And these chosen, they brought the crown back into play. Yes, it does. Especially, they must have raided Mephistopheles' vault. But they'll be... If you don't kill them, the Elder Brain will. It doesn't have feelings in the way. It is inevitable. When you destroy the brain, and you... And when that moment comes, you give the crown... A simple transaction, it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative. Take Raphael's deal and you could free Orpheus. But there's no guarantee that Orpheus... And if you take the deal, you'll have to fulfill it. He claims his ambition is to unite the hells, but can he be trusted to stop there? Do you trust him more than you trust the Emperor? I won't stop you. But time is running. If you see reason... Меня просто выпер из дома. Devil. As for whether it's truly the crown Carsus forged, well, I think it's... We must claim the crown of Carsus for ourselves. А, так это типа... My favorite future clients. You give me the crown. Still hold... I'll wait. Так. А где его дом? Мне нужен его дом. Я хочу просто стырить оттуда тот молот, да и все. Так, сюда мне получается надо помочки Тракуосу. Так, ну. Ладненько. На сегодня тогда все. Спасибо за внимание. Пока.